A little bit closer over here. You'll be able to hear better and participate more fully in the program. Perfect. And we do have some seats over here available for anybody that would like to be seated. All right. Well, good morning. Welcome. I'm Michael Lambert, and I am proud to serve as your city librarian. It is so wonderful to see all of you here and to be in community with all of you here in the Mission District today. I'm joined by our Library Commission. Oh, yes. Thank you. I'm joined by our Library Commissioner, Dr. Araiza Lopez. Where's Dr. Lopez? Come on up here, Dr. Lopez. So on behalf of the San Francisco Public Library, we want to welcome you all to this historic mission branch for our kickoff of this major renovation and construction project. And I'd like to begin with our Ramaytush Ohlone land acknowledgement, but I'm going to pause there for our translator. Sorry, moving a little bit too fast. Buenos días, soy Michael Lambert. Yo soy orgulloso de ser bibliotecario de la ciudad. Estoy aquí hoy con la comisionadora presidente Connie Wolf y también la doctora Urania López de parte de la Biblioteca Pública de San Francisco. También quiero dar la bienvenida a nuestro histórico sucursal de Mission. Esta mañana vamos a iniciar con una renovación mayor, un proyecto de construcción, y me gustaría iniciar con nuestro reconocimiento a la tierra Ramaytush Ohlone. Thank you. The area known as San Francisco is the unceded ancestral homeland of the Ramaytush Ohlone peoples of the San Francisco Peninsula. As the original peoples of this land, the Ramaytush Ohlone have never ceded, lost, nor forgotten their responsibilities as the caretakers of this place. Okay. Estamos aquí para reconocer que San Francisco es patria ancestral de la gente Ramaytush Ohlone en la península de San Francisco. Son los originarios de esta tierra. La tierra Ramaytush Ohlone nunca han terminado, olvidado y parado de tener sus responsabilidades como cuidadores de este lugar. We recognize that we benefit from living, working, and learning on their traditional homeland. As uninvited guests, we affirm their sovereign rights as First Peoples and wish to pay our respects to the ancestors, elders, and relatives of the Ramaytush Ohlone people. Nosotros reconocemos como gente, cuidadores, trabajadores y aprendemos su tradición de sus tierras. Como invitados no invitamos, afirmamos sus derechos soberanos como el primer pueblo y tenemos el deseo a dar respeto a nuestros antepasados, los ancianos y los familiares de la comunidad Ramaytush. Thank you so much. Before I welcome up Supervisor Ronen to the microphone, I thought it'd be fun just to share some fast facts with you about the Mission Branch Library that will really help you understand how special this branch is. Antes de iniciar y invitar el supervisor Ronen, yo estaba pensando que iba a ser bien divertido compartir hechos rapiditos sobre la biblioteca, este sucursal de Mission, y quiero explicar por qué este sucursal es tan especial. The Mission Branch Library was actually the very first neighborhood branch of the San Francisco Public Library system. The first location was just a couple blocks from here at 1109 Valencia Street and 22nd Street. It opened in 1888. Entonces, este sucursal de Mission Branch fue el primer biblioteca del vecindario de San Francisco. La sistema pública abrió en 1888, unas cuadras de aquí, en la dirección 1109 Valencia y la 22. The construction of the current building was funded by the industrialist and philanthropist Andrew Carnegie. He donated $50,877 to construct this library.
And this specific location opened in December of 1915. And historically, it's been one of the busiest neighborhood libraries in the San Francisco Public Library System. Esta construcción actual fue fundado por el industrialista filantropista Andrew Carnegie y él donó $50,867. Esta ubicación específica se abrió en diciembre de 1915. Históricamente ha sido una de las bibliotecas del vecindario más ocupados en la ciudad. So this major renovation kicking off today, it's going to restore the historic grandeur of this majestic neighborhood library and upgrade the amenities to be worthy of our residents' expectations and 21st century standards for service excellence and service to our community. I'm excited that we're going to restore the original entrance over here on 24th Street. We're going to push out on the Orange Alley side for a new dedicated teen space. We'll have a new community room and more public restrooms. Entonces, esta renovación arranca hoy y vamos a restaurar la grandeza de esta majestica biblioteca de este vecindario. Vamos a mejorar todos los detalles que dignan nuestros residentes. Vamos a tener los estándares del 21 siglo con servicio excelente que cumple con sus necesidades. Vamos a tener un cuarto nuevo de la comunidad, vamos a tener más baños, vamos a renovar la biblioteca de este sucursal para que sea un modelo de resistencia. The renovated Mission Branch Library will be a model for climate resilience. The roof will be arrayed with solar panels. Its expanded footprint will include battery storage and an upgraded heating, ventilation, and air conditioning system. It will also be one of the first legacy public buildings in San Francisco to jettison natural gas for an electric heat pump. Entonces, este edificio, este sucursal renovado va a ser un modelo de resistencia para el clima. El techo será una combinación de paneles solares que va a ajustar un ampliado clave, va a tener baterías de amanecimiento, se va a mejorar la calentura, la ventilación, el aire acondicionado. También vamos a tener un edificio heredero de San Francisco con bombas de calor, de electricidad. Este será una generación de inversión. Esta sucursal de Mission va a seguir siendo el lugar donde todo el mundo se junta del distrito del Mission por otro siglo y más allá. With this once-in-a-generation investment, the Mission Branch Library will continue to be a neighborhood hub for another century and beyond. And now it is my honor and pleasure to introduce our District 9 Supervisor, Hillary Ronen, a stalwart supporter of the library and a loyal patron as well. Y ahora es mi honor presentar la supervisora Hillary Ronen, una apoyadora de nuestro sistema de la biblioteca, una patrona fiel y supervisora. Hello, thank you so much for being here on this exciting day. Hola, yo puedo traducir, si está bien. Okay. Hola, gracias por estar aquí en este día fabuloso. I just want to acknowledge how happy and lucky we are here in District 9, here in the Mission for this amazing project. Solo quiero reconocer la suerte que tenemos en el Distrito 9, en la Misión, por tener este proyecto. This is really a dream come true for the Mission. Es un sueño que se ha hecho realidad para la Misión. To have a community room, to have a teen space, to have a fully resilient building for, unfortunately, the days that have become hotter and hotter for people to get some relief, to have the extra bathrooms for people in the neighborhood that need them. This is the type of project that is exactly right for our neighborhood, and in such a beautiful, historic building, it's perfect. Este tipo de proyecto que tiene un cuarto para la comunidad, un cuarto para los jóvenes, un lugar
donde con aire acondicionado, cuando el tiempo se hace más y cada día más calor, que la gente puede aliviarse en este edificio y además en un edificio tan bonito y histórico. So I just wanted to give out a few thanks. I wanted to start by recognizing and thanking Susana Rojas, the Executive Director of the Calle 24 Latino Cultural District, for really, leading and being involved in this project and representing the voice of the community and helping to design and, make sure that the priorities of the community are respected and included in the project. Primero quiero reconocer a Susana Rojas, la directora ejecutiva del Calle 24 Latino Cultural District, por asegurar que la voz de la comunidad se ha incorporado en este proyecto profundamente. También, also, I want to recognize, she's going to come up shortly, but I wanted to recognize and thank Juana, Alicia, because we are so lucky to have this world-famous artist who's going to make an original piece for this building and is going to capture the Latino history and Native American history of this neighborhood that makes it the special place that it is. So thank you so much for doing that. También quiero reconocer a Juana Alicia, una artista famosa en todo el mundo que va a producir o hacer un arte original para este edificio que va a reconocer y capturar la historia latina y de las Américas que hace este barrio tan especial. And then finally, I want to thank all the folks in the city that prioritized this project and that made this happen. Actually, this isn't the finally. There'll be one finally after this. But all the city, so from the DPW, architectural and engineering and structural team, to, of course, our incredible library staff who's consistently the only city department that gets an A+ rating from the residents of San Francisco, and the Library Commission and the Friends of the Library. I mean, this was a team effort, and it's just one of those projects we can feel really proud of as San Franciscans. También quería reconocer toda la gente de la ciudad, incluyendo el DPW, el Departamento de Trabajos Públicos, por haber hecho todo el ingenieros, I don't think I said that right, but y arquitectura de este edificio, y también Michael Lambert y toda la gente de la biblioteca. Es el único departamento de la ciudad que siempre recibe un A+ de los residentes de San Francisco, y también el Library Commission y los amigos de las bibliotecas. Ha sido un esfuerzo de equipo y por eso es tan especial. And then finally, truly finally, I want to thank San Franciscans for voting for the Library Preservation Fund. That vote is what made this project possible. That vote is what make our libraries the jewel institutions that they are in this city that serve all of us. I know all of us use them on a regular basis, and it enriches our lives. So thank you, San Franciscans. Y por fin, de verdad, quiero dar las gracias a toda la gente de San Francisco que han votado por el Library Preservation Fund, el Fondo de Preservación de las Bibliotecas, porque sin estos fondos de esta ordenanza, no hubiéramos podido hacer este proyecto tan importante para todos nosotros y mantener bibliotecas que son tan importantes para todas nuestras familias. Gracias. Thank you. And now it is my great pleasure to introduce Carla Short, the Director of DPW. Thank you. Good morning, everyone. Thank you, Supervisor Ronen. And I also want to thank our city librarian, Lambert, for hosting us today.
Gracias, supervisora, y gracias a la bibliotecaria de la ciudad Lambert por recibirnos hoy. It is truly a pleasure to be part of this gathering to mark the start of construction on this important civic building. Es un gran placer de ser parte de esta junta para marcar e iniciar la construcción de este edificio. The Mission Branch Library is a true community gem, and Public Works is very excited to partner in its renovation. El sucursal de Mission es una joya y los trabajos públicos están entusiasmados para ser socios de esta renovación. In collaboration with library staff and the community, Public Works architects created a design to both reassert the historical significance of this magnificent building, more than a century old, and meet the needs of a modern-day San Francisco. En colaboración con el equipo de la biblioteca, la comunidad, los arquitectos de trabajos públicos crearon un diseño que afirma la significancia histórica de este edificio magnífico que tiene más de un siglo de edad y para cumplir con las necesidades de San Francisco moderno. In addition to our architects, Public Works provided landscape design, engineering, regulatory affairs, and project and construction management services. I do want to thank Andrew Sohn, who is here today, who is leading the Public Works Mission Branch project team. Aparte de los arquitectos, trabajos públicos que proporcionaron paisaje, diseño, trabajo de ingeniería, trabajos de temas regulatorios, proyectos, servicios de gerencia de construcción. Yo quiero darle gracias a Andrew Sohn, que está aquí presente, para liderar este trabajo público de este sucursal y el equipo de Mission. We are also pleased to be working with S.J. Amoroso as the contractor for this project. S.J. Amoroso is a proven partner with the city and has delivered successful projects, most recently the ambulance deployment facility for the San Francisco Fire Department. Entonces es también un placer trabajar con S.J. Amoroso, que es contratista para este proyecto. Él es un socio que ha comprobado que ha trabajado con la ciudad, ha entregado proyectos exitosos recientemente con el Departamento de Bomberos de San Francisco para un lugar de ambulancias. I want to give a big shout out to Michael Lambert and his team. Quiero reconocer Michael Lambert y su equipo. San Francisco's public library system is a model for the rest of the nation with a large array of amazing resources at the main and in our neighborhood branches. El sistema de biblioteca de San Francisco es un modelo para toda la nación que con una gran cantidad de recursos en nuestros vecindarios y sucursales. Ensuring access to information is the bedrock of our democracy, and the role of our public libraries is instrumental in that mission. Asegurar acceso a la información es la clave de nuestra democracia y es un papel que instrumental para la misión instrumental a nuestras bibliotecas públicas. The Mission Branch Renovation Project is an example of the city's commitment to not only maintaining but also improving San Francisco's vital and beloved public library system. El proyecto de renovación del sucursal del Mission es un ejemplo del compromiso de la ciudad, no solamente en mantener, pero mejorar nuestro sistema público de biblioteca, que es clave para San Francisco. Thank you for including Public Works in this milestone event. Gracias por incluir trabajos públicos en este evento histórico. And now I'd like to introduce Rebeca Alcala Veraflor, the library's Chief of Branches. Y ahora Thank you. quiero presentar a Rebeca de la Ford, que es jefa de la biblioteca de los sucursales. Okay, thank you. Hola, muy buenos días. Good morning, everyone. My name is Rebeca Alcala Veraflor. I am the Chief of Branches for the San Francisco Public Library, head of the 27 neighborhood branches.
Yo soy Rebeca Alcala Flores y soy la jefa de los sucursales de la Biblioteca de San Francisco. Eso incluye los 27 sucursales que tenemos en San Francisco. Sorry, I keep going into Spanish. I'll go back between both, so forgive me. Before I introduce our next esteemed guest, I want to take a moment to acknowledge my incredible team at the Mission Branch. You know them and you love them. They are our best resource in the library. Today, and if you kind of wave your hand, some of them are here and some of them are not. So please go to 1, 2, 3, 4 Valencia to say the rest to the height of them. So, antes de que introduzca la siguiente habladora, quiero tomar un momento para darle las gracias y reconocer todo el esfuerzo que tenemos el equipo de la misión. La gente que trabaja por la biblioteca es el mejor recurso que tenemos en las bibliotecas. Ellos son lo que hacen la magia en la biblioteca. Hoy quiero reconocer, aquí tenemos a Irving, a Juana, a Laura, la vi por allí, Shima, Yahaira, y por favor, sí, yo creo que son todos los que están aquí. Los que no están aquí, por favor, vayan a 1, 2, 3, 4 Valencia para darles las gracias a ellos, que han hecho tanto esfuerzo para este trabajo. As Supervisor Ronen said, we are so lucky to be in a city that believes that all residents deserve to live in a beautiful city and have access to world-class art and libraries. Nosotros aquí en San Francisco tenemos el gusto, el placer de poder estar en una ciudad tan bonita como lo que es San Francisco, para tener acceso no solamente a las bibliotecas que tenemos aquí, sino obras de arte, de artistas reconocidas por todo el mundo. Con este proyecto hemos contratado el 2% del costo de construcción se ha dedicado a una obra de arte pública en San Francisco, en la Biblioteca de la Misión. En colaboración con la San Francisco Arts Commission, la Comisión de las Artes de San Francisco, tenemos una de las héroes de la misión y de obras de arte aquí, la legendaria Juana Alicia, que... Oh, I didn't translate that, did I? So, with 2% of the gross construction costs of this project, the San Francisco Arts Commission, one of the mission's heroes, the legendary Juana Alicia, ella ha creado una obra de arte específico a la misión y a la biblioteca. Y ahí pueden ver la obra de arte que tiene. Va a ser un punto focal en el segundo piso, donde es la área de la lectura de la biblioteca, en la nueva renovada biblioteca. Her work will be featured on the second floor of the reading room and will be a focal point of that space, welcoming everyone into that, to the reading room on the second floor. Quiero darle las gracias a la Comisión de Artes por su colaboración en este proyecto. Estamos honrados para tener a Juana Alicia aquí ahora con nosotros. I want to give the Arts Commission thanks for their partnership with us on this project. We're very honored to have Juana Alicia with us today. Vamos a darle la bienvenida a Juana Alicia. Let's give her a warm welcome. Buenos días y bienvenidos a todos. Este es un gran placer y honor para mí estar aquí presente con ustedes, con la supervisora, la Comisión de Arte, la Comisión de la Biblioteca,
el equipo de trabajo, toda la gente que ha hecho posible este proyecto. So welcome to everybody. It's a great honor for me to be here with you this morning, with everybody who has made this project real. And I want to thank the Arts Commission, the Library Commission, Friends of the Library, and Supervisor Hillary Ronen, and all of the people in the community who have made this project possible, and the staff. Really recognize the library staff. Desde chiquita, yo iba a la biblioteca en la ciudad de Detroit con mi abuelita, que nos llevaba para educarnos, que fue un recurso libre, gratuito y bello, un auxilio a veces para nosotras, niñas latinas en una ciudad muy linda, con una explosión de radicalismo y progresivismo de la comunidad afroamericana en ese entonces. When I was little, my grandmother used to take me and my sister to the library in downtown Detroit, where I grew up. And it was an auxilio. It was a place of refuge for us as little Latinas growing up in the cultural renaissance of the city of Detroit, with the heritage of so much Black progressive leadership and the cultural explosion of the moment. Ahorita nos encontramos en un momento de celebración y resistencia. So right now we find ourselves in a moment of both celebration and resistance. En un momento en que están tratando de prohibir el acceso a la literatura nuestra. Cuando están tratando, cuando la derecha, vamos a nombrar nombres, está tratando de quemar libros de nuevo. Es un legado muy feo que tenemos que seguir resistiendo, y este proyecto es un símbolo de esa resistencia. So right now we find ourselves in a moment of both celebration and resistance, as the right in this country is trying to basically continue the legacy of burning books. And this library is a testimony to the fact that we are resisting that in this beautiful center of cultural resistance, en la comunidad latina, en un centro de resistencia cultural. Mi papel en este proyecto fue y va a ser crear un vitral, o sea, una ventana cuando uno sube por la nueva escalera renovada hacia el segundo piso. Van a ver un tremendo nopal. El nopal para nuestra cultura mexicana, latinoamericana, palestina y por muchas partes del mundo ha sido un símbolo de resistencia. So my role here is to create, it's not actually a stained glass, it's a fused glass window. No es un vitral tradicional, es vitral, o sea, es una ventana de cristales fusionados en un horno. And it will be, the piece will be at the top of the newly renovated grand stairway when you ascend to the second floor. And the nopal has been a symbol of resistance in our Mexican and Latin American cultures, and in Palestinian culture, and so many other places in the world, of beauty, resistance, and survival in sometimes a very hostile environment. I'd like to share with you today a little piece of it. Now, I have to warn you, my little granddaughter, Phoenix, who is toda una artista, tengo que advertirles que mi nietecita, que she's a tremendous little artist, she's 7 years old, she turned 7 the other day, told me, Abuela, this isn't as good as your painting. This is just a little sample of a 12-inch by 12-inch section of the stained glass window. Esto es solamente un ejemplar de un pedacito, un detallito del vitral de 12 por 12 pulgadas. Oh, thank you so much. You're so gallant. Thank you. Muchísimas gracias. I have a system, even though it doesn't appear that I do. Oh, there you go. Thank you, but you're much too helpful, and I appreciate it. Or just the right amount of help. Wow. So,
beautiful. Can I give it to you to put back? Sure. I'll take it. I'll be working next summer on fabricating the window. Voy a poner manos a la obra el verano del año que entra para crear la ventana en colaboración con unas mujeres geniales en Lanahan Architectural Glass, unas fabricadoras de vitrales arquitectónicos en West Oakland. Me han enseñado el proceso de pintar el vidrio, de recortar las piezas, porque cada penca, cada flor va a estar en relieve, va a ser recortado. So they've been teaching me how to paint both sides of the glass, how to cut out the pieces of the leaves and the flowers and the fruit. So each one will be like standing off the surface. And I'm very excited for this opportunity. I want to give my love to the mission. Quiero dar mi amor a la misión que me ha apoyado en toda la trayectoria de mi carrera. Because this neighborhood has supported me from the birth of my career to this moment. So, muchas gracias a todos y todas. Thank you so much to everybody. Thank you so much, Juana, Alicia. Your remarks are so timely and spot on. You know, all of you, because you're library supporters and library patrons, we are all intellectual freedom fighters here in San Francisco. So thank you all again for being here. And Juana, Alicia, your art will be a timeless gift to the community that we will all get to enjoy every time that we visit the Mission Branch Library. Gracias, Juana Alicia, por su arte. Su regalo es eterna para nuestra comunidad y es un placer tener esa joya para verlo cada vez que lo visitamos. In closing, I want to echo our Chief of Branches, Jefa, Rebeca Alcala Veraflor. I want to echo her gratitude for the staff, the Mission Branch Library staff, who are maintaining continuity of service over at our temporary location. Para cerrar, quiero darle gracias y repetir a nuestra jefa de los sucursales, Rebeca, gratitud para el sucursal Mission y su equipo de trabajadores, todos que trabajan muy duro en mantener y seguir los servicios de continuidad a la comunidad. I also want to recognize all the hard work of the library's capital projects team. They're not all here today, but they are represented by our Chief Operating Officer, Maureen Singleton, and our capital projects manager, Lisa Valerio. Where's Lisa at? And Roberto Lombardi back there. También quiero reconocer el trabajo duro del equipo de proyecto Capital, el encargado Maureen Singleton, Juan Cuna, la directora del lugar, Lisa Valerio, el gerente de proyectos Capital, nuestro CFO, Mike Fernández, para traernos a este momento aquí. Of course, our partners at Public Works for their great design and their project management, Andy, Ruby, Julia, Lourdes, John, the entire team, thank you so much for your partnership. Thank you, Carla, for your leadership. Y quiero, claro, reconocer a nuestros socios en trabajos públicos por su gran diseño, manejar este proyecto. Gracias, Carla. También quiero darle gracias a las otras personas que él mencionó. I also want to thank the Friends and Foundation of the San Francisco Public Library for all of their generous support of this capital project. We're honored by the presence of their former executive director, Marisa Pella, today, the chair of their board, Daphne Lee, other board members, staff. Thank you so much, friends, for your partnership and all your support on this project. También quiero darle gracias a nuestra
Fundación de Amigos y Foundation de la Biblioteca Pública de San Francisco y todo su apoyo generoso en el proyecto Capital y también las personas que él mencionó. También estamos arrancando una campaña para recaudar fondos para los muebles y todo el equipo. Gracias por su apoyo y por ser socios. I also want to thank again Susana Rojas from Calle 24 for being here today. Thank you so much for all your support of the library. Thank you for your partnership. También quiero darle gracias a Susana Rojas de Calle 24. Gracias por estar aquí, gracias por su apoyo y ser socio de esta biblioteca. Gracias a todos para todo lo que hicieron para esta comunidad. So following the ceremony today, I hope you all will take advantage of the table back here where the Mission Branch Library staff are. I want you all to tell us what you're excited about for this branch. I want to hear your hopes, your aspirations. We want to capture those, and then we want to display them on the, there's a dream wall in the new space. Entonces, después de esa ceremonia, yo espero que ustedes van a visitar la mesa acá atrás en el fondo y nos vas a decir qué los hace entusiasmado para nuestra biblioteca nueva. Quiero captar sus esperanzas, sus sueños para este espacio nuevo que estamos programando. And now it is my pleasure to welcome up Rebeca Flores, who will conclude this program by bestowing a blessing on this project. Y ahora es mi placer presentar a Rebeca Flores, que va a terminar este programa, va a dar sus bendiciones en este proyecto y gracias a todos por asistir. Oh, and we're just going to ask everybody to move back a little bit. We're going to make a lane here. Thank you. Entonces vamos a pedirles a todos que se echen para atrás. Vamos a hacer un caminito aquí. Is this the mic? Or which one? That's the mic. First of all, good morning to all. Primero, gracias a todos. Gracias a todos. Hablo español también, entonces voy a hablar en los dos idiomas. Nada más somos Danza Azteca y la Librarian. Estamos aquí para dar una bendición a este lugar de sabiduría, a este lugar que van a renovar, a este lugar que es dedicado a nuestra gente. Entonces queremos todo lo bonito para este lugar. Good afternoon. Today we are Danza y la Librarian. We are here to dance and offer our prayers. This is a place of learning. This is a place of culture, and we are very happy to have the blessing here because it is for our people here. Espero que oigan humildemente y vean estos rezos que es parte de nuestra cultura, cómo ofrendamos rezos. I hope that you can hear and see the way we offer dances from our heart and our culture. And with that, we're going to offer dances, but before we do that, we will have the salmadora, or the person who carries the smoke, bless the place and all of you. We're thankful that you have asked us to be part of this very important event. Gracias. Vamos a pasar a ofrecer unas danzas. La saumadora va a dar una bendición con su humo al edificio, pero estamos muy contentos de que nos han dado el lujo y el privilegio de poder estar aquí ofrendando estas danzas y esta bendición. Muchas gracias. Thank you very much. My name is Rebeca Flores Ramirez, and if you are interested in having yourself or your teachers, your children come and dance, I offer dance classes for free for the culture, for our people. Si están interesados, si les gustaría, ¿verdad? Que sus niños o ustedes tomar un poco de clases de danza, yo ofrezco las danzas gratis para la comunidad. Él es Dios. Thank you. When we say Él es Dios, we mean we are one with the cosmos, with the Creator, whatever that is for all of you. It may not be the same, but we know that there is a Creator and there's a universe. So when we say that, we're speaking of we are one with the universe.